Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, to ja Zenta i widzimy się w streamie z Doki Doki Club. Świetna gra. Zrobicie, że mam ten cel tak zrąbany. Czekajcie. O. Tylko troszeczkę poszerzymy, żeby trochę lepiej wyglądał. O. Trochę lepiej wygląda. Nie mam nic złotych, świetnie. Siemka, jest szansa na moda. Mam już modów. To dużo. Z kim jest jednym z nich? Dobra. Tak. I agree. Nie. Z kim? Może. Z Team Salvatą. Nie, zarobiście. New Games, nie? Kapi, witam cię. Witam wszystkich. Co, nowa gra. Dobra, dajemy Zenta Senpai. Zenta Senpai. Świetnie, kurczę, gra dla świetnych ludzi. Jej. Widzę taką wkurzającą dziewczynę biegnącą do mnie z dystansu, machającą do mnie w ręce, jakby to było... Co? Dobra, nieważne. Ale to nie... That girl is Sayori, to Sayori, moja sąsiadka i dobra kumpela, od kiedy jesteśmy... od kiedy byliśmy dziećmi. Friend you never see, you're still making today, but it's kind of works out because you have known each other for so long. Znasz ten typ przyjaciela, z którym nigdy nie widzieliście się? Czekaj, co? Never see making today. Dobra, nieważne. Ja to rozumiem, ale nie umiem tłumaczyć, to jest najgorsze. Jeśli ktoś rozumie angielski, to zrozumie. Jakby w szkole chodziliśmy ze sobą do szkoły razem, tak jak teraz. Ale zwykle gdy byliśmy ale od tego. Nie wiem, ile dni temu było nie z tym. Ale od jakiejś high school, od liceum, ona zawsze zasypiała. I mi się znudziło czekanie na nią. No tak jest skrócone tłumaczenie tego. Ale jeśli będzie tak mnie goniła, będę się lepiej czuł, jak będę uciekać. Wiem. Nie wiem, co się stało. However, I just sigh and idle in front of crosswalk and let Sayori catch me up. Ale stanąłem... Czekajcie, to mi wkurza. Ale... czekaj, jak to się nazywa? Siedziałem po prostu... ziewłem i stałem... nieruchomo na chodniku i czekałem i pozwoliłem Sayori mnie złapać. No nie wiem, 2 tygodnie temu. Haha! Znowu zaspałam. Ale złapałam cię tym razem. No tak na około 2 tygodnie. Maybe może tylko dlatego. Postanowiłem zaczekać, zatrzymać się i zaczekać na ciebie. To mówię ja. You say like you were thinking about ignoring me. Mówisz to tak, jakbyś myślał o tym, żeby mnie ignorować.
That means Zenta senpai. To znaczy Zenta senpai. We're acting weird then. I don't want them to think we are a couple or something. Jeśli będą ludzie na ciebie dziwnie patrzeć, nie chcę, żeby myśleli, że jesteśmy, jakby to powiedzieć, kurczę, to powiem, jak to się nazywa, w związku czy w czymś. Vertex, o Boże, czemu grasz w to gówno? To jest zarąbista gra. Później się rozkręci. Dzięki, że zaakceptowaliście. To jest zarąbista gra. Musi się rozkręcić. Dobrze, dobrze. But you did wait for me after all. Dobrze, bo poczekaj przynajmniej na mnie. W ogóle. Poczekajcie, jeszcze jedną rzecz zmienimy. Tutaj, nie, to będzie wyjście i to będzie bitrate 753, taki jak kiedyś na Gotiku był. Dobra. Tu. Dobra, nieważne. Whatever you say, Sayori. Cokolwiek powiesz, Sayori. To jest świetna gra, nie wiem o co ci chodzi. Ehe. We cross the street together and make our way to school. Dobrze, Vertex. Pisałem Vertex? Naprawdę? Pamiętam, jak do mnie biłeś, stary. Myślisz, że nie pamiętam, jak streamowałem Gotika? Dobrze pamiętam. Tylko zapomniałem, jak się czyta nazwę. Znaczy, nie zapomniałem, tylko przepraszam, jeśli przeczytałem Vertex. As we drew near, streets became increasingly plagued with pedestrians making their daily commute. By the way, senpai. Gothic będzie jutro, jeśli mi się uda. Postanowiłem sobie, że ostatnio grałem w Gotika, co nie? Ale stwierdziłem sobie, że dzisiaj sobie pogramy w tą grę. Ona jest fajna. Have you decided to... czy zdecydowałeś, czy jeszcze dołączyć do klubu? Dobra, mam świetny pomysł. Klub? Powiedziałem ci, że nie jestem naprawdę zainteresowany do jego dołączenia. Okej, spoko. I haven't been looking, Vertex. I haven't been looking either. To nieprawda. Powiedziałeś mi, że dołączysz do klubu w tym roku. Jak to wychodzi w ogóle? Muszę sobie zobaczyć. Powiedziałeś mi, że dołączysz do klubu w tym roku. Jezu! Beznadziejnie to brzmi po prostu. Naprawdę? Ale nie będę mi się tłumaczyć. Orgazm uszy. Sayori likes to worry a little too much about me, and I'm perfectly content just getting by on the average while spending my free time on games and... To prawda, to jest prawda, szczególnie to. Cringe 100%, wiem. I was talking about how I'm worried that you won't learn how to socialize or have any skills before college. Yes, będę czytał to po angielsku. Your happiness is really important to me, you know? O, patrzcie na to, haha, świetnie. And I know you're happy now, but I'll die at thought of you becoming a need in a few years because you're not used to real world. To jest takie niemiłe, wiecie co? Wiem, jak to się słucha, więc sprawdzę to później. You trust me, right? Ufasz mi, tak? Don't make me worrying about you. Nie będę się ciągle o ciebie martwiła, czy jakoś tak. But alright. Dobra. Zobaczę sobie kilka klubów, jeśli to sprawi, że będziesz szczęśliwa. Ale nie obiecuję, dobra? Czy przynajmniej obiecujesz mi, że chociaż Na serio?
to chociaż spróbuj, to chociaż obiecasz mi, że trochę spróbujesz? Dobra, sądzę, że ci obiecam. Yeah! To tak będzie. Witam wszystkie 6 osób. Let myself relent to her. Może. I think her worry so much makes me want to ease her mind a little bit, even if she does exert everything inside of her head. Czekaj. A? Zaraz będzie podgłoś. Co mam podgłośnić? A, mikro pewnie. Zobacz, czekaj. Tak, zdecydowanie mikro. To sobie przyciszymy. A mikro mamy głośno. Jest na fullu. Powinno być już ok. Dobra. Dzień szkolny. Normalnie jak zwykle. I był koniec, zanim pomyślałem. Co? Stream podgłoś. Ja mam podgłośnić stream. Chodzi ci muzykę też? No to tak będzie ok? Tak powinno być ok, moim zdaniem, czekaj. No to tak będzie ok? Tak powinno być ok. Dobra. Czekaj. No to tak będzie ok? Tak powinno być ok. Dobra. Czekaj. Dobra. Teraz się zrobił kółko świetnie po prostu, dobra. Powinno być ok. Powiedzcie mi, co mam jeszcze podgłośnić. Jeszcze stream? Ale się już nie da, naprawdę streama nie da się podgłośnić. Jest na maksa. Muzykę mogę jeszcze trochę podgłośnić, ale to będzie już max. Dobra. Claps? They want me to check out some claps. I guess I have no choice but to start with anime club. Hello! Sayori! Sayori must have come into the classroom while I was spacing out. I look around and realize that I'm the only one left in the classroom. I thought I would catch you coming out of classroom, but I saw you sitting here and spacing out, so I came. Honestly, you're even worse than me sometimes. I'm impressed. Nie puknę. You don't need to wait up for me. It's going to make you late to your own club. Well, I thought you might need some encouragement, so I thought, Now what? Well, that you could come to my club. Sayori. Yeah. There is no way I'm going to your club. Me. Sayori is vice president of the literature club. Nah. Fuck. Literature club. Not that I was ever aware that she had any interest in literature. In fact, I'm 99% sure that she only did it because she thought it would be fun to help start a new club, since she was the first one to show interest after the one who proposed the club. She inherited the title vice president. That said, my interest in literature club is guaranteed to be even less. Yeah, I'm going to the anime club. Come on, please. Bardzo śmieszne. Nie da się ją wsyknąć. Come on, please. Ona się... Dobra, nieważne, nie powiem. Dobra, mikrofon mi jeb. Przewrócił się. Muszę go podkręcić, dobra. Podkręciłem. Powinien być już ok. Come on, please. Dlaczego tak bardzo się tym przejmujesz?
Nie rób... To jest świetnie. Zobacz rule 34. Don't make you promise you can't keep. Nie obiecuj, czego nie możesz dotrzymać. Fine. I will stop by for a cupcake, okay? Yes! Let's go! Jezu, nie puknę ją! Dawno nie na streamie. And thus today marks the day. I to jest dzień, w którym sprzedałem swoją duszę za niepierniczka. Pancake. Babeczkę. Sorry, close the school. I'm sorry, it's a section of school really visit being generally used to for third year classes and activities. Dobrze, to ją puknę za streamem. Nie wiem, czy się da. To później. Everyone, the new member is here. I told you. Don't call me. I told you. Don't call me a new member. I glance around the room. Welcome to the Literature Club. It's a pleasure meeting you. Sayori always say nice things about you. Seriously? You brought a boy. Way to kill the atmosphere. Nie chcę nic mówić. Welcome to the club. I will display escape in this situation. This club is full of incredibly cute girls. What are you looking at? If you want to say something, say it. Sorry. Natsuki? The guy with her sore attitude, whose name is apparently Natsuki, is one I don't recognize. Her small figure makes me think she's probably a first year. She's also the one who made cupcakes according to Sayori. You can just ignore her when she's get moody. Sayori says that quietly into my ear, then she turns back toward me. Anyway, this is Natsuki, always full of energy, and this is Yuri, the smartest in the club. Don't say things like that. Yuri, who appears comparably more mature and timid, seems to have a hard time keeping up with people like Sayori and Natsuki. Nie puknę jej teraz! Well, it's nice to meet you both of you. And it sounds like you already know Monika. Is that right? That's right. It's great to see you again, Zenta senpai. Senpai! Yes. Monika smiles sweetly. We do know each other well. We rarely talk, but we were in the same class last year. Świetnie wyszłam z tej gry. Last year, Monika, who's probably the most popular girl in the class, small, beautiful, and athletic. Basically, completely out of my league. So having her smile at me so genuinely feels a little... You too, Monika. Come sit down, Zenta senpai! We made room for you at the table so you can sit next to me or Monika. I will get the cupcakes. Hey, I made them. I will get them. Sorry, I got a little too excited. Then, how about I make some tea as well? Nie symulator ranek, symulator pukania jednak, dobra. The girl have a few desks arranged to form a table. As I mentioned, it's been widened so there is
one space next to Monika and one space next to Sayori. Natsuki and Yuri walk over to the corner of the room where Natsuki grabs a wrap tray and Yuri opens the closed. Ja pierdolę. Tak, i ruchanku. Kolega do mnie napisał, zarobiliście hentai. Still feeling awkward. I take a seat next to Sayori. Natsuki probably marches back to the table, tray in hand. Okay, are you ready? Ta-da! Oh wow! Natsuki lifts the foil of the tray to reveal a dozen white fluffy cupcakes correlated to looks like little cats. The whiskers are drawn with eating and little pieces of chocolate were used to make ears. So cute! I had no idea we were so good at baking, Natsuki. Well, you know. Just hurry and take one. Sarah grabs one first and Monika, I follow. It's delicious! Sayori talks with her mouth full and has already managed to get eating on her face. I turn the cupcake around in my fingers, looking for the best angle. Take a bite. Natsuki is quiet. I can't help but notice her sneaking glances in my direction if she's waiting for me to take a bite. I finally bite now. The eating is sweet and full of flour. I wondered if she made it herself. This is really good! Thank you, Natsuki. Why are you thanking to me? It's not like I haven't heard somewhere before. Made them for you or anything. I thought you technically did, Sayori said. Well, maybe. szablonpc, but not for you. No, you, dummy. Alright. I gave up on Natsuki word logic and dismissed the conversation. You returns to the table carrying a tea set. She carefully places a teacup in front of each of us before setting. Sorry. Yes, przepraszam. Next to the cupcake trial. You know, a whole tea set in this classroom. Don't worry, the teachers gave us permission. After all, doesn't have a hot cup of tea help you enjoy a good book? I guess. Don't let yourself intimidate. Yuri is just trying to impress you. That's not. Insulted Yuri looks away. I meant that, you know, I believe you. Well, tea and reading might not be a pastime for me, but I at least enjoy tea. I'm glad. Eve faintly smiles to herself in relief. Monika raises an eyebrow, then smiles at me. So, what made you consider the literature club? I was afraid of this question. Something tells me I shouldn't tell Monika that I was particularly dragged to her by Sayori. Well, I haven't joined any clubs yet, and Sayori seemed really happy here, so that's okay. Don't be so embarrassed. We'll make sure you feel right at home, okay? As the president of the literature club, it's duty to make the club fun, exciting for everyone. Właśnie, jak są 3 osoby na streamie, to korzystam z tego, żebyście weszli na mój najnowszy film, jaki jest na kanale, czyli na konkurs Morali Ballistic, zostawili lajka, bo mogę wygrać komputer. Aktualnie mi karta padła, więc całkiem spoko po prostu. Jak się uda wygrać, to będzie świetnie. Monika, I'm surprised. How came you decide to start your own club? You could probably be a board member of any of the major clubs. Weren't you a leader of the debate club last year?
Well, you know, to be honest, I can't stand all the politics around the major clubs. It feels like nothing but arguing about the budget and publicity and how to prepare for events. I would much rather take something I personally enjoy and make something special out of it. And it encourages to get into literature, then I'm fulfilling that dream. Monika really is a great leader. Yuri also nods in agreement. And I'm surprised there aren't more people in club yet. It must be hard to start a new club. You could put it. Not many people are very interested in putting out all the effort to start something brand new. Especially when it's something that doesn't grab your attention like literature. How you have to work to convince people that you are both fun and worthwhile. Bo ja sobie po angielsku czytam, bo to jest dla mnie lepsze. But it makes schools events like festivals that much more important. I'm confident that we can all really grow this club before we graduate. Right, everyone? Yeah! Well, I will do our best. You know it. Everyone enthusiastic agrees. Such different girls all interested in the same goal. Monika must have worked really hard just to find these three. Maybe that's why we are all so delighted by the idea of a new member joining. Ja mam taki świetny pomysł, nie chcę mi się podpinać tego. Może później to podepnę. A my zatem będziemy już chyba kończyć powoli. 30 skończymy sobie, będzie tak najlepiej chyba. Więc dziękuję wszystkim, że byliście, ale jeszcze nie kończymy. For I still don't really know if I can keep up with their level of enthusiasm about literature. So, Zenta senpai, what kinds of things you like to read? Well, considering how little I have read this past few years, I don't really have a good way to answer that. Manga. Manga. I mutter quietly to myself, half joking. Natsuki heads to suddenly pick up. It looks like she wants to say something, but she keeps quiet. Not much of a reader, I guess. Well, that can change. What am I saying? I spoke without thinking after Yuri's smile. Anyway, what about you, Yuri? Well, let's see. Yuri traces the rim of her teacup with her fingers. My favorite are usually novels that build deep and complex fantasy worlds. And the level of creativity and craftsmanship behind them is amazing to me. And telling a good story in such a virgin way word is equally impressive. Yuri goes on, clearly passionate about her reading. She seems so reversed and intimidated since the moment I walked in, but it's obvious by the way her eyes light up that she finds her comfort in the world of books, not people. But you know, I like a lot of things. Stories with deep psychological elements usually immerse me as well. Isn't it amazing how a writer can deliberately take advantage of your own lack of imagination to completely throw you for a loop? Anyway, I have been reading a lot of horror books lately. I read a horror book once. I desperately grasped something I can't relate at the new level. At this rate, Yuri might as well be having a conversation with Rock. Really? I wouldn't have expected that, Yuri. For someone as gentle as you? I guess you could say that, but if a story makes me think or takes me to another world, then I really can't put it down. True, dobra.
Zapisaliśmy sobie, dziękuję, że nareszcie byliśmy. Darka. Bo już jest 30. Niestety stream dzisiejszy będzie krótki, ale jutro powinien być godzinny. Dzięki wam, że byliście. Darka.